Now, nearly 42,000 people were at risk from flooding along the Dnipro River after the Kakhovka dam collapsed in southern Ukraine. As per the estimate of the Ukrainian officials, United Nations Secretary General said an attack on the dam unleashed a torrent of water that flooded a small city, inundated 24 villages, and sparked the evacuation of 17,000 people. Meanwhile, Ukraine and Russia are blaming each other for the collapse of the massive dam. Ukraine said that Russia committed a deliberate war crime in blowing up the Soviet-era dam, which powered a hydroelectric station. The Kremlin blamed Ukraine, saying that it was trying to distract from the launch of a major counteroffensive. Moscow says is faltering, but no deaths were initially reported. But the U.S. spokesperson John Kirby said that the flooding had probably caused many deaths. Подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению реки Днепр. Затоплены населенные пункты. Тысячи людей нуждаются в эвакуации, и она уже началась. Колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству региона и экосистеме устья Днепра. Хочу подчеркнуть, что руководство Вооруженных сил Украины открыто заявляло о готовности подорвать эту дамбу для получения военного преимущества еще в прошлом году. Увесь світ знатиме про цей російський злочин війни, злочин екоциду. Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС є екологічною бомбою масового ураження. Заради власної безпеки світові варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор. І я вдячний усім лідерам та державам, усім народам та міжнародним організаціям, які підтримали Україну та готові допомогти нашим людям, нашим деокупаційним крокам. Генеральний прокурор вже звернувся до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб залучити міжнародне правосуддя до розслідування підриву дамби. Look, I know there's been a lot of interest in the destruction of the Nova Kakhovka dam in Ukraine, and I wanted to just take a minute to address it. As you might expect, we've been closely monitoring the impacts of that destruction, which has triggered massive flooding in Ukraine and resulted in the evacuation of, at the very least, thousands of Ukrainians. We know there are casualties, including likely many deaths, though these are early reports and we cannot quantify them right now. We've seen the reports that Russia was responsible for the explosion at the dam, which I would remind, Russian forces took over illegally last year and have been occupying since then. We're doing the best we can to assess those reports, and we are working with the Ukrainians to gather more information. But we cannot say conclusively what happened at this point.